Hello. The trigger for today's session has been a press release released by APSC, and I got it while reading the Assam Tribune newspaper of today, that is 5th of October 2023. So, a press release to I hope সকলোৱে press release to এতিয়ালৈ দেখা পাইছে চাগে আৰু ইয়াতে কেইটামান উল্লেখনীয় কথা আছে আমাৰ কাৰণে একচুয়ালি দুটা মানে টার্গেট গ্রুপ আছে এটা টার্গেট গ্রুপটো হৈছে যিসকলে এবাৰৰ ইন্টাৰভিউ দিব বা যিসকলে এবাৰ পৰীক্ষা দিছিলে CCE 2022 মেইনস যোনে দিছিলে আৰু নেক্সট টার্গেট গ্রুপ ইজ যোনে যিসকলে CCE 2024 দিব 2024 যোনে দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বেলেগ ভিডিও আমি বনাম এতিয়া এই প্ৰথম ভিডিওটোৰ টার্গেটটো হ'ব যোনে ইন্টাৰভিউ দিব ঠিক আছে সো ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশন আছে কেইটামান কথা হেগিটা আমি প্ৰথমতে জানিলো বা দৰকাৰী কথা যেগিটা আছে লাষ্ট পাৰ্ট অফ অক্টোবৰত আমাৰ ৰিজাল্ট দিব আৰু ফাৰ্স্ট পাৰ্ট অফ নৱেম্বৰত ইন্টাৰভিউ দিব সো ৰাফলি আমাৰ হাতত 30 ডেজ আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমি কি কৰিলো আমিতো বহুতখিনি ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে ধৰক কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ ৰিলেটেড ডেভেলপমেন্টছ কৰিছো আৰু কিছুমান আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰাও চাগে নিজৰ হোম ডিস্ট্ৰিক্ট হোম ষ্টেট এইবিলাকৰ বিষয়ে কিছুমান নিজৰ লেভেলত প্ৰিপাৰেচন কৰিছে যদি কৰা নাই হয়তো এতিয়া কৰিব লাগিব যাতে মানে you are not caught napping on that day so let us begin so interview কথাটো এনেকুৱা এটা মানে কোটৰ লগত বা এটা ইংৰাজী সেন্টেন্স এটা লগত আমি ইন্টাৰভিউটো লিংক কৰিব পাৰিম যে it is said that taking off is optional or it is an option for you to take off but landing is compulsory so আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষাত বহিছিলে তেতিয়াটো টেক অফ হৈ গল আপোনালোকৰ কিন্তু এতিয়া ইন্টাৰভিউ টু মানে to land or like putting it in another way you had the option of sitting in prelims or not আপোনালোকটো কোনো ফোর্স কৰা নাছিল as a graduate you were eligible to sit for prelims you sat for prelims you could have opted out for it also but now having sat for prelims having qualified possibly mains and if you are given the option of sitting in the interview you will obviously have to land there you will obviously have to go through that process so etu karone amar ki hoy we need to have a clear understanding of this exam এই পৰীক্ষাটোৰ মানে তিনটা ফেজত হয় আৰু প্ৰত্যেকটো ফেজৰে কিছুমান ইউনিকনেস আছে এটা আমি যদি প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষাটোত চাও প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষাটোত কি হয় the makeup of the exam যদি আমি চাও যে makeup of the civil services exam that is hosted in 3 phases the first phase which you are all familiar with the preliminary exam tate apalokor competition kar against hoy you are competing against the whole state of Assam that means all the graduates of Assam so in a way apunar opponent you have actually no idea the capacity of your opponent or who is sitting but you are competing against all but when you come to mains there is a difference tate eta difference ase you are actually competing with other serious aspirants like you or you in a way you can say that mains ot apanalokor nisina manuhor logot compete kore you are competing against someone like you but interview ki hoy at the stage of interview you are actually competing against nobody you are competing against yourself competing against yourself বুলি কলে কি বুজা যায় ইয়াৰ অৰ্থটো এটো যে আপুনি আপোনাৰ যিখিনি shortcomings আপোনাৰ যিখিনি negativities আপোনাৰ যিখিনি odds আপোনাৰ যিখিনি weaknesses এবিলাকৰ against আপুনি ফাইট কৰিব লাগে বা আপুনি এটা চ্যালেঞ্জ দিব লাগে হয় না আৰু এই বস্তুটো আটাইতকে সিগনিফিকেন্ট ফেজ এটু কাৰণে হয় বিকজ ইন্টাৰভিউ phase is the most mentally challenging আৰু ইয়াতে যদি ভগৱানে নকৰক বা whoever you believe God forbid যদি আপোনালোকৰ পৰীক্ষা বেয়া হয় then it hits you the hardest because stakes are higher কিয় stakes are কিয় higher হয় because preliminary যদি আপোনাৰ বেয়া হয় you have the option of falling back writing preliminary again
মেইনছত যদি হয় এগেইন ইউ ৰিপিট দ্য প্ৰচেছ, বাট ইণ্টাৰভিউ হলে আপুনি গোটেই চাইকেলটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিল, এইটো মেণ্টেলি বিৰাট টেক্সিং হয়। আই হেভ অলছ' ফেচ দেট, ইউ ন, মেনি all those people who have gone through this process, if they happen to fail in interview, that hits you the hardest. That is the saddest part about this cycle, but that is a reality we have to accept. Hetu karone, again I will re-emphasize the fact that you need to prepare properly for interview, and you need to, for that you need to understand. You have to understand what the interview is. বুজি পাব লাগিব ইন্টাৰভিউটো কি হয়, কিয় বেলেগ হয়। যেনেকে এই কথাটো আমি এতিয়া ক'লো যে প্ৰিলিমিনাৰীত আপুনি কি হয়, মেইনছত কি হয়, কিন্তু ইন্টাৰভিউত আপুনি you are fighting against yourself. You have to tackle your own shortcoming. You have to exaggerate or you can strengthen your own strengths. So এই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আমাৰ দৰকাৰ। কিয় দৰকাৰ, কি হয় চাওক, ইন্টাৰভিউ হলত আপোনালোকে যেতিয়া যাব, জেনেৰেলি আমাৰ ইয়াতে 3জন মানুহ থাকে ইন্টাৰভিউ বৰ্ডত। ইয়াত হয়তো চেয়াৰমেন বহিব, ইয়াত বেলেগ এজন মেম্বাৰ বহিব, ইয়াত বেলেগ এজন মেম্বাৰ বহিব। আপুনি কি কৰিব, আপোনাক এই ইন্টাৰভিউ হলৰ বাহিৰত এটা বেঞ্চ এখনত আপোনাক বহাই দিব। ইয়াত হয়তো আপুনি থাকিব, ইয়াত হয়তো আপোনাৰ লগত এজন দুজনকে লৈ যাব। চ' ইয়াতে হয়তো আপুনি যদি প্ৰথমত হ'ল আপোনাৰতো কাষত এজন আছে কথা পাতিবলৈ, কিন্তু এওঁ যদি গ'ল, এওঁ আহিব, তেতিয়াতো আপুনি অকলে বহি থাকিব লাগিব। চ' আপুনি essentially you are all alone waiting to go inside a room where the people who are there, their collective experience is maybe it is more than your age. আপোনাৰ বয়সতকে তেওঁলোকৰ লাইফৰ কালেক্টিভ এক্সপিৰিয়েন্স, ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স আপোনাতকে বেছি হ'ব, হা, বা ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলতো তেওঁলোকৰ হয়তো এক্সপিৰিয়েন্স আপোনাতকে বেছি হ'ব। ইয়াৰ অৰ্থটো কি? What is the implication of this? The implication of it is that nothing holds them from asking you anything. Whatever they want, they can ask you. So that is the dicey element of interview preparation, because we cannot prepare for all eventualities. ঠিক আছে, so that is the most tricky part, and তাতে মানুহে stumble কৰে বা তাতে ভয় খায়, তাতে সেইটোতে নাৰ্ভাছ হৈ যায়। কিন্তু এই বস্তুটো প্ৰথমতে যদি আমি বুজি লওঁ যে এই আনচাৰ্টেনিটি সবেই ফেচ কৰিব, তেতিয়া হয়তো আমাৰ কাৰণে অকমান ইজি হয় বা আমি বেছি প্ৰিপেয়াৰ্ড হওঁ সেই পৰিস্থিতিটো ফেচ কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া এইটো এটা ইন্টাৰভিউৰ ইউনিকনেছ বা distinctiveness from the other 3 phases of this exam, for other 2 phases of this exam, but at the same time there is an advantage. কি advantage আছে? Because other stages has all questions which are marked. বাকি পেপার, বাকি প্রিলিমিনারি মেইনছত সব কোশ্চেনত আপোনাৰ মার্ক আছে। আপুনি যদি কোনোবা এটা কোশ্চেন এৰে মানে প্রিলিমছত আপুনি 2 মার্ক এটা এৰিব লাগিব, আৰু মেইনছত হয়তো ইদাৰ ইউ আৰ লিভিং 10 or 15 মার্কস, হয় না? কিন্তু ইন্টাৰভিউ যেহেতু প্ৰত্যেকটো কোশ্চেনৰ মার্কিং নাথাকে, ওভাৰঅল ইউ আৰ এসেসড অন দ্য ইন্টাৰভিউ, দ্যাট গিভস এন অপশন ফৰ ইউ টু what? আমি যেনে ক্রিকেট খেলিলে বল লিভ কৰো, তেনেকে ইউ হ্যাভ দ্য অপশন অফ লিভিং দোজ কোয়েশ্চনস হুইচ একচুয়ালি ডু নট হাৰ্ট ইয়োৰ উইকনেছেছ। আপোনাৰ উইকনেছ হাৰ্ট নকৰা বস্তুবিলাকক আপুনি লিভ কৰিব পাৰে। You have the option of leaving questions, but be mindful of this fact that while leaving, you should not leave those questions which are expected that a known person or a matured person or a graduate should know. Like, say, for example, if interview board আপোনাক সুধিছে যে আপোনাৰ কনষ্টিটুৱেন্সিৰ MLA জন কোন, MP জন কোন, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰমিনেন্ট পাৰ্চনেলিটিৰ কথা সুধিছে, বা আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড সাবজেক্টৰ কথা কিবা এটা সুধিছে, যেটো জেনাৰেল নলেজৰ বস্তু, বা কিবা এটা কাৰেণ্ট ইভেন্ট এটা হৈছে যে মণিপুৰৰ ওপৰত সুধিছে, বা এতিয়া ইণ্ডিয়া কানাডা ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত সুধিছে, এইবিলাকৰ ওপৰত যদি আপুনি নাজানো বুলি কৈ দিয়ে, then that would say that hurts your weaknesses, or it enhances your weaknesses in a way. So hetu mon koribo lagibo. Otherwise you have the option of saying no without the detriment. In fact, here I will point out an anecdote that I heard from Biswadeep Pegu sir, who is right now Deputy Commissioner Dibrugarh, if I am not wrong. Teo eta ebar 2010-9 teo eta seminar koisil, moi teta shuna paisilu je interview holot teo যিমানটা প্ৰশ্ন সুধিছিল তাৰে 7টা মান কোৱেশ্চন তেওঁ সৰি ছাৰে কৈ থাকিল। তাৰমানে কি যে সেইকেইটা কোৱেশ্চন তেওঁ লিভ কৰিছিল, বাট ইট ডিডন্ট হাৰ্ট হিজ returns, or it didn't hurt his chances, because those questions could have been avoided or could be avoided, and it didn't hurt the assessment of the board on the personality of that individual. So you have that option. হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও, ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ কিছুমান ইন্টাৰভিউ ৰিলেটেড কিছুমান টুলছ থাকে। টুলছ মানে কেনেকুৱা টুলছ কিছুমান আমি মনত ৰাখিব লাগে, যেনেকে ধৰক আমি যদি
generally এইবিলাক আপোনালোকে হয়তো শুনাও পাইছে যে you have to strike at the core of the question একদম চালে বেৰে কোবাই থকা এনসাৰ দিব নালাগে হয়তো এবাৰ আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো সুধিছে এনেকুৱা আপুনি একদম এনেকুৱা এটা সাৰ্কুলত ইয়াৰ পেৰিফেৰেল কথা এটা কৈছে ইয়াৰ পেৰিফেৰেল কথা এটা কৈছে ইয়াৰ মাজে মাজে ইয়ালে আহে আকৌ ইয়াত গুচি যায় এনসাৰটো এনেকুৱা টাইপ হলে মানে it tests the patience of the examiner and obviously they don't have much patience because they are doing that day same thing whole day so apology you try to hit at the core of the question kobat jodi apunar relevant context dibo lage relevant background dibo lage there you have to give but try to be as direct as possible in questions where lingering is avoided lingering hoy gole bostu to yeah, it can actually digress from the main heart of the question. আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকুৱা কিছুমান আপোনাৰ মানে you need certain tools to rewind or you can say winding back to the answers. You are giving an answer which is taking you to some place else. Then you have to again come back to the main answer and then you have to give the answer. এতিয়া সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকৈ আহিব সেইবিলাকতো you have to employ certain tools certain skills. Then if you are etu ami likhitu rewinding back to the answer etu you have to work on then supposing you are asked to take a stand on something where you are on a fragile ground or where you are on a flimsy ground where your base is not that strong what will you do will you succumb to the pressure apuni nervous hoy pele najanu boli kori no you have to fight you have to fight you have to manage those things etate amar emotional intelligence oru kam ahe mane na me emotional intelligence ethics or pom e bostu bilak interview practically useful so taking a stand on issues where you are fragile there are certain skills come to the forefront then interview ki hoy apuni interview to choli thakibo you might feel that are it is not going according to plan or it is in a manner the মানে flows etu hoye ase etu মানে apnar comfortable hone that you are feeling ki you are not actually dominating the interview or you are not actually putting the best foot forward apni mane para nai tetia you can employ certain circuit breakers to bring the interview back to your control or back to how you want it to be you can actually do it you have to কিছুমান মানে এনসাৰৰ পিছফালে কিছুমান টুক কিছুমান দিব লাগে যাতে হেতুৰ ওপৰত আপোনাক খুধে এনেকুৱা কিছুমান সাৰ্কিট ব্ৰেকাৰ্স ইউজ কৰিব পাৰি যাতে মানে ইউ তাত আমি কি কৰিব লাগে ইউ try to show ourselves what we know or try to portray to them that yeah you are looking at the right person for the job he bostu to ami dekhabo laibo na ami monomane thakile no hobo ba heri mane few study mailo no hobo but we have to project the right personality to them for that we have to answer the right questions আৰু ৰাইট এনসাৰ্স খিনি আমি দিব লাগিব সো হেনেকুৱা কিছুমান আপুনি যদি ইন্টাৰভিউটো আপোনাৰ ডাইগ্ৰেছ হৈছে বা আপুনি দেখা পাইছে যে আৰে তেওঁলোকে ইন্টাৰেষ্টেড নহয় বা যেন তেন টাইমটো পাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে দে মাইট বি মানে at the midpoint of the interview they might feel yeah it will not work with this person so let us ask some questions here and there and make him go so henuka jodi hoise then what can you do to bring their interest back to the interview henuka kisun kotha thake kisun anchoring tools reinforcing tools of kotha thake aru eta kotha mon koribo interview although knowledge is a significant part because knowledge or basis ote apuna khudibo kiba eta bostu apuna current affairs opor knowledge ase nai apunar background or opor apuna knowledge ase nai knowledge is definitely there বহুতে কয় যে knowledge or part নহয় interview personality report কিন্তু knowledge নাথাকিলে আপোনাৰ কিহৰ personality হ'ব একো নহয় so knowledge plays a significant role but be mindful of the fact that আপুনি facts or পিছফালে ইমান দৌৰিব নালাগে knowledge to already আপোনাৰ যথেষ্ট টেষ্ট হৈছে no doubt they are more interested in knowing the personality that you are but that personality can only be gauged if you have a sufficient degree of knowledge but do not run too much after knowledge at this moment so ema ase etia apuni besi facts or upor je manipurot keita manhu morise canada logot niger asil ne ki pannu asil ne ei nam bilakot apuni khosi na jabo etia general ideas lok নিজৰ opinions frame কৰক এটা proper argument দিবলৈ চাওক objective analysis কৰিলে চাওক হি যেটো আপোনাৰ personality to মানে flowered personality type লাগে বা dynamic personality type লাগে এই বস্তুটো ফোকাস কৰক facts তো আপুনি এটা দুটা পাহৰি যাব পাৰে don't bother if you are forgetting something that means it is not worth remembering এনেকুৱা টাইপ কেও ভাবক এতিয়া এইটো পৰ্যায়ত যে you infuse yourself with positive thoughts ki okay bostu eta upor mor eta idea ase eta general bhal idea ase moi bostu upor kiba eta kobo parim that is enough let's move on to the next topic anyway eta hedo jabo because interview is actually not
too much about knowledge. Jodi process to synchronized hoy tetihole already knowledge has been checked, but amar ohomot ki hoy ba ohomot ba state interviews bilako besi knowledge based de hoy jay. UPSC levelot অকমান রেসপেক্টটো কম থাকে, বাট ইয়াতে মেবি questions মানে the nature of questions are such ki it become more like a knowledge based exam. So যদিও knowledge or কথা নাথাকে that এটা significant element থাকে, but still I will suggest you, as someone who has gone through this process, do not focus too much on facts. Have a general idea of things. Because they are actually more interested. They should be more interested to know what the person you are. They want to see that apunar ke necessary hardware to assign software to through training ba apunar job dot apuni hikiye jabo on job. আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে যে আপোনাৰ ৰাইট মানে ফ্ৰেমটো আছে নে নাই, য'ত চিভিল সাৰ্ভেন্ট হিচাপে আপোনাক চকী এখনত বহাব পাৰিব। যদি সেইটো দেখা পায় তেতিয়াহ'লে সেইটো দে উইল একচেপ্ট ইউ। আৰু আমি এতিয়া লালান্স IAS আমি তিনিটা ষ্টেজত প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউ গোটেইকেইটাৰ কাৰণে আমি আপোনালোক হেল্পৰ কাৰণে আছো। কিন্তু এতিয়া ইণ্টাৰভিউ কথাটো কেনেকুৱা হয়, ইণ্টাৰভিউটো বহুত ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক হয়। মই কৈছো ইণ্টাৰভিউৰ নেচাৰটো কি, ৱেৰ ইউ আৰ ফাইটিং এগেইনষ্ট ইয়ৰ চেল্ফ। So you have to individually work on it. Interview, you have to work individually. You have to identify your strengths. You have to identify your strength. You have to indicate your strength. You have to know your strengths. Then only you can put up a good portrayal of yourself. And for that, actually, ideally, apni already while studying the process, even in fact, মানে যেতিয়া আপনি স্টার্টে কৰিছিল তেতিয়া পৰাই আপনি যদি পার্সোনালিটিৰ ওপৰত কাম কৰে, that is the ideal way, because personality doesn't change in a day. So হেতু ideal হয়, but still you can at least you can know your strength. Maybe আপোনাৰ এইটো strength হয় আপনি নাজানে, you start looking yourself in the mirror in a metaphorical sense. মই কোৱা নাই যে আইনাৰ আগত থিয় হৈ যাওক, আইনাৰ আগত থিয় হৈ কথা ক'ব লাগে, কাৰণ তেতিয়া আমাৰ স্পিকিং হেইটো আহে, ক্লাৰিটিটো আহে, ফ্লুয়েন্সিটো আহে। But you look yourself, look inside yourself. What are you? What are your strengths? What are the weaknesses that you need to take care of, that is not like, that puts you in the back foot in interview table? So preliminary to ami আপোনাৰ ধৰক history weakness আছে, geography weakness আছে, we can put you under certain training module and you can improve those skills. Similarly, main sort of tests দিবলে আপনি আপোনাৰ writing skills improve কৰিব পাৰে, but interview আপোনাৰ নিজৰ consciousness to work কৰে। আপোনাৰ যেনেকৈ আমি ethics শিকিছো, emotional intelligence, conscience, voice of conscience, এইবিলাক বস্তু কাম কৰে, because ultimately you have to identify your strength and you need to capitalize on your strengths. You identify your strengths and capitalize on them. ঠিক আছে? You have to do that. And remember, while sitting on the table, আমি যে ইয়াতে এটা হেৰি এটা আঁকিছিলো, ইয়াতে যদিও আপুনি অকলশৰীয়া হৈ পেলাই এটা ৰুমত সোমাবলৈ ৰখি থাকিব, মনত ৰাখিব, you are not actually alone. You are carrying your strengths with you. আপোনাৰ শক্তি, আপোনাৰ positives খিনিও আপুনি লগত গৈ আছে. So you and your strengths are going to the interview room, and you have to display your strengths to the board properly. Remember, interview actually is a celebration of your strengths till that point of your life. আপোনাৰ সেই সময়লৈকে, এই সময়টোলৈকে আপুনি যেতিয়া বহি থাকিব, সেই সময়টোলৈকে আপোনাৰ যিখিনি strength আছে সেইটোৰ celebration হয় in a way. So you need not bother that আপুনি অকলে আছে ভয় খাই, no, you are there and your strengths are there. So go there and display your strength to the interview board and do your best, and if you are found to be fit enough, you will definitely be in the list. So with that, I will end this session. And in this regard, if you want any help, then we are always there for you. And all the best for the upcoming interview. Hoping to see you in the list. Thank you.